Welcome back to another video. Hopefully you guys are doing well. Yeah, tuna react to Matchweek 12 yenye imehappen. Technically Matchweek 12 bado inaendelea juu kuna game ya Newcastle na West Ham yenye tutakuwa nafanya watch along at 11 p.m. so you can tune in for that one. But yeah, hopefully you guys are doing well. And yeah, tuna analyze a few games zenye zimehappen this weekend. Game ya Leicester against Chelsea, City against Spurs, Liverpool versus Southampton, and we'll end it by discussing Man United. But hopefully you guys are doing well, and make sure that you like the video support as we try and unpack how much week 12 ilikuwa. Obviously the first game in mchezo ilikuwa Chelsea versus Leicester, which was a very, ungesema ati Chelsea wange lose ama wange lose kwa sababu kuna context, tumetoka international break. Leicester is not doing that well against the big teams kwa sababu I think wamekuwa kistruggle sana. I think the only team yenye Leicester waliweza put down is Spurs, funny enough, in match, sijui kama ilikuwa match week 1 ile yenye walidraw 1-1. I think ilikuwa hiyo siku, but yeah, I think Chelsea, funny enough, ama walicheza vizuri hata kama they considered a late penalty. I don't think walikuwa na any scares ama walikuwa na moments zenye ati walikuwa put under. I think ungeangalia venye Leicester walikuwa wanacheza, Leicester walikuwa, ungetell that they are no longer the Leicester ile yenye ilikuwa inacheza vizuri a couple of years, kwa sababu especially after the goals zenye Chelsea walifunga. Nataka kuona, nakumbuka Jackson ndiye alifunga bao ya kwanza na Fernandes ndiye alifunga. Fernandes ndiye hata alipewa player of the match. I think that bado Leicester they are struggling, na situmii hiyo kama excuse ati Chelsea walishinda kwa sababu ya hiyo, but kama Chelsea wange fumble against Leicester ingekuwa very concerning, kwa sababu naona Chelsea walikuwa na possession ya 63, Leicester walikuwa na 37. Obviously expected goals ya Leicester iko juu kwa sababu iko 1.11 kwa sababu ya hiyo penalty yenye walipata, juu penalty inakuwa na xG ya 0.75. Naona ya Chelsea iko 2.75, inamaanisha they were on target with what they were doing. Chelsea walikuwa na big chances 4, walimiss 2. Leicester walikuwa na only one big chance, na hata ukiangalia the total passes zenye Chelsea walikuwa na passes 528 na Leicester walikuwa na 264. Inamaanisha that Chelsea they were doing it, yani walikuwa wanacheza venye wanafaa. Obviously kuko na a bit of context kwa sababu Maresca alikuwa Leicester, Maresca alifanya Leicester ishinde championship, wakawaleta Premier League, alafu aka make the move from Leicester akaenda kajoin Chelsea during the summer. So kulikuwa na some bit of, maybe kungekuwa na storyline ilikuwa a bit good, so maybe watu wengi walikuwa nadhani that anaweza fumble against his former team, but I don't think walikuwa unconvincing. Juu unaweza angalia hiyo scoreline ya 2-1 udhani that Chelsea maybe wali struggle ama walishinda kibahati. I would even think that hiyo bao moja yenye Leicester walipata ilikuwa ya kibahati, unaweza sema hivyo juu hata hiyo penalty ilikuwa dakika ya mwisho. But the Chelsea team I don't think ilikuwa na any issues. Obviously Joao Felix alianza kwa sababu kina nani Sancho, lakini Sancho amerudi, so huwezi sema that wako na any. Kuna nani anachezanga hapa, anachezanga left wing. Unajua the left wing position ya Chelsea inakuwa very, tuseme, unconvincing juu ya wale players wenye nakuanga. Neto ndiye yuko, naona kuna mtu mmoja akwa Neto ni kama alipata knock during the international break akichezea Portugal. I think Neto amekuwa one of the best players so far. Bado naweza sema Caicedo ndio the best player since the beginning of the season for Chelsea, na Joao Felix alikuwa included. I think alikuwa a bit lively, kuna moments zenye alikuwa anacheza vizuri, but I think that Neto akikuwa fully fit, that bado tutaendelea kuona Pedro Neto na Madueke on the wings for Chelsea, kwa sababu although Madueke kuna games zingine zenye huwa anakuwa very frustrating in terms of the decision making yenye anafanya, I still think he's still an average player in my opinion. Now this is one of the games zenye tumeona Enzo Fernandez alianza alongside Caicedo, and alicheza vizuri juu aliassist na akapata bao moja.
I think Enzo amekuwa na ups and downs zake akiwa Chelsea, kwa sababu obviously alikuja na the big price tag, na kuna watu wengi sana walikuwa na expectations mingi toka from him, ama walikuwa na expect akuja deliver. Obviously kulikuwa na hiyo a bit of a scandal yenye ili happen during the Copa America, so I don't think ati Chelsea fans wengi wanaweza scream yeah amedeliver. I don't think bado wako satisfied na performances. I still say that the most difficult thing about kuwa mtu mwenye unacheza midfield, especially in this era, ni that unahitajika kukuwa consistent compared to others. I think defenders na midfielders ndio wanafaa kukuwa the most consistent, kwa sababu striker unajua anaweza pop up afunge bao 3, afunge bao, sema bao ngapi, afunge hat-trick leo, next 2 games apotee, bado watu watamback na watampatia credit. But kwa sababu the defenders and the midfielders huwa wakui as the goal scorers mara mingi, na maanisha hao performances zao zinaweza kuwa zinaangaliwa sana, kwa sababu they don't really contribute that much in terms of kufunga mabao. So wataangaliwa alicheza vizuri, alikuwa anapeana passes mzuri, ama alikuwa na defend vizuri. So unaona defenders wanakuwa wakiwa na midfielders wanakuwa analyzed. But I think nashinda nikisema, nimekuwa nikitumia hii term sana, kuna players wenye ni confident players kama kina Enzo Fernandez wenye wanahitaji. Nilisema hivyo the same thing about Grealish wa Man City. Nilisema that hawa ni players wenye hauwezi kuwa na pop in and out of the team, kwa sababu hii inamuaffect confidence na performances zenye ana deliver. But I think mtu kama Enzo akicheza 5 games in a row, ama akicheza, ataanza kubuild hiyo consistency yake. I think bado ana struggle ku exist kwa team ya Enzo Maresca, kwa sababu iko a bit different compared to venye Pochettino alikuwa anacheza. Tunaona that Maresca anataka kuimplement hiyo double pivot ya Caicedo along someone else. Previously tulikuwa tumeona Lavi akicheza hapo, but I think hiyo bao na assist yenye Fernandez alipata on Saturday, ilikuwa Saturday, itamsaidia sana in terms of hata kujiestablish as a starter kwa hii team. Maybe possibly the only thing yenye inaweza fanya umdoubt kidogo ni defensively, juu I think Lavia is ako better off defensively compared to Enzo. But yeah, I think Chelsea fans walikuwa happy with the result. Obviously the man up front Jackson aliscore goal for them. I think amekuwa very good this season. Si very good, ameimprove from where he was last season, na amefind hiyo composure yenye ako nayo in front of goal, kwa sababu kuna chances zingine zenye alikuwa anapata last season alikuwa na, tutasema aje, in the most polite way possible, alikuwa anakosa ku take advantage of those chances. The last thing yenye nilikuwa ni comment ni tuliona that walichange center back pairing between, ilikuwa walicheza na Badiashile na Colwill, na previously walikuwa wanacheza na, kuna nasahau, James alikuwa injured by the way, ndio maana hakucheza hiyo game ya Leicester, na pia Malo Gusto alikuwa na injury, so ni kama the full back position. Nilikuwa nashindwa nani kwa wapi, Fofana kwa wapi, but Fofana alienda akacheza as the right back kwa hii game, kwa sababu the two right backs wenye wako Chelsea hawakuwa fit for that game. Wesley Fofana pia alikuanga Leicester, so maybe hapo storyline ilikuwa a bit interesting, but I don't think that, unakumbuka alikuwa anapata ball, fans wa Leicester wanaboo against him. But yeah, is there anything to talk about? Bado niko na concern about the wingers, kwa sababu nimesema Neto ndiye atakuwa anacheza kama left wing. I still think his best position ni right wing. Tuliona alicheza right wing for a couple of minutes against Arsenal na aliweza kudeliver, alifunga bao. But the reason bado wataendelea kustick na Neto as we finish up the Chelsea section ni kwa sababu ya, I don't think Chelsea wako na left back, left winger mwenye anaweza deliver, so they will rather play Neto in that position, kwa sababu they know he's good, anakuwa very good in crossing. But as of now Chelsea wako number 390 22 points, wamecheza 12 games, wamewin 6, inamaanisha wamewin 50% of the games zenye wamecheza this season. Anything else yenye ni concerning, wanafunga mabao juu wamefunga bao 23, which is the second most in the top 4 compared to ni Liverpool wanaongoza na 24, alafu
Chelsea wako 23, alafu City 22, alafu Arsenal 21. Okay. So Chelsea pia ni kama wameanza kufind hizo chances on the end. Juu hata I think last season bado Chelsea walikuwa na struggle in converting the chances zenye walikuwa wanapata. Na especially considering najua nime-extend mambo ya Chelsea sana juu nilikuwa nasema tuna finish hapo. Nilikuwa nataka kusema that especially considering that teams mingi the season zita expect Cole Palmer turn up against hizo teams in terms of scoring goals ama sana sana scoring goals, si assisting, kwa sababu tunaongelea mambo ya mabao. I think our teammates wake wenye wako around him they should also be able to score, kwa sababu teams mingi watakuwa wakisema okay, mnakumbuka last season Palmer alicheza vizuri, alikuwa na bao mingi, sijui kama alikuwa na 20 plus goals ama if I'm not wrong. Sijui kama I'm right on that aspect, sikumbuki alikuwa na ngapi, but niko sure alikuwa 20 plus. Na unaona yeye ni kama yeye ndiye alikuwa anabeba hiyo burden ya kufunga mabao mingi za timu ya Chelsea. This season I think kumekuwa na the new manager, lakini the new manager anamchezesha in the right position in my opinion. So I don't know why Palmer hajakuwa very, nataka kusema hajakuwa ama ni juu last season alicheza vizuri sana to a point that ni kama sisi sasa tunatumia last season as a reference. But I don't think ati performances zake zimekuwa that bad ama zimekuwa that good. Hazijakuwa over the top kama last season. Na ni kwa sababu teams, na nilisema hivi during the nashinda nikireference the season review yenye nilifanya, nilisema that the biggest challenge yenye Palmer atakuwa nayo ama yenye Chelsea watakuwa nao ni teams zitaweza zimelearn that Palmer ndio alikuwa the person mwenye alikuwa anafungia Chelsea. So maybe during games that the season they are wana pay more attention to him, meaning that wale teammates wake akina Jackson, akina Madueke, akina Nkunku akicheza, mtu mwingine kama Neto, au sasa itabidi they start taking up the responsibilities ya kuweza kufunga hizo mabao. Juu sasa ni kama teams sitaki kusema zimefigure out a way of nullifying him, but I think that the teams mingi saizi ko aware of him. Juu last season alikuja tu out of nowhere, he's playing well, anafunga mabao, akona confidence, akona assist, but this season watu ni kama si watu teams ama opponents wenye Chelsea wana come up against, sitaki kusema they are successfully nullifying him, kwa sababu hiyo kusema successfully ni kama kusema 100%, but wako aware of the threat yenye Palmer ana offer against them ama anaweza the other teams. After that kuna Arsenal na Nottingham. Obviously tunaanza na games za Saturday as we go forward. The reason yenye nafanya haraka ndio sababu kuna hiyo game ya Newcastle na West Ham. Obviously Arsenal at home against Nottingham. Nottingham walikuwa on a high, but I think the last two games zenye wamecheza ni kama ni kama zime juu walishindwa the last game. I think walishindwa against Brighton before the international break, alafu tukarudi international break, wakacheza against Arsenal na wakashindwa 3-0. Arsenal walishinda 3-0. Saka, Thomas Partey na Nwaneri ndio waliweza kuscore for Arsenal. And the weird thing ama the funny start nilikuwa naona during nikianalyze hizi games ni that Arsenal walifunga bao 3 but XG yao ilikuwa 1.19. Hii inamaanisha walifunga bao zenye zilikuwa very unexpected. Walikuwa na 19 shots, Nottingham walikuwa na 7. Arsenal walikuwa wanasema walikuwa na big chances moja, 66 possession. And I think sasa ni juu nakumbuka si ilikuwa ile game before nione game ya Man City, yani sikuwatch online but nilikuwa na watch on na different whatever. Nakumbuka that Arsenal walikuwa very fluid, sijui kama hiyo word na capture, walikuwa wanakaa ni kama wameregain hiyo. Nikisema fluid namaanisha ni kama waliweza kupata system, si kupata system, ni kama wamepunguza hizo pressure walikuwa nazo. Obviously wachezaji wao wamerudi. Rice hakuwa if I'm not wrong, Rice hakuwa. Jorginho ndiye alikuwa wakiwa na Merino na Odegaard, but ni kama wameweza wacha tuseme wameregain confidence ya kucheza hiyo mpira yenye walikuwa wanacheza smoothly. Obviously Odegaard amerudi, is a very very big
creator ama anakuwa very big threat for them in front of goal. The center backs wako pale as always, akina Saliba na akina Gabriel. Hao I think hao watakuwa consistent throughout the season. I don't think ati kuna moments zenye watakuwa outplayed ama hao watakuwa consistent in short. Partey ndiye alikuwa anacheza right back, si ndio? Si Partey. Timber ndiye alikuwa anacheza right back kwa sababu Ben White tuliona that he suffered injuries ilifanyiwa surgery during the international break. So maybe yeye atakuwa, lakini I think Timber pia anaweza occupy hiyo position ya right back very comfortably. Juu yeye anaweza cheza left back, anaweza cheza right back. Calafiori alirudi, yeye ndiye alicheza kama left back wa Arsenal, and yeah, I think hakuna mambo mingi. Maybe wangefunga mabao mingi in my opinion. I think wangepata mabao extra ama wangepata mabao mingi kwa sababu the previous season, especially last season, Arsenal walikuwa wanafunga mabao mingi sana. Sijui kama mnaweza kumbuka hiyo moment, especially after walitoka ni Abu Dhabi ama ni walitoka wapi. Ilikuwa break fupi. But yeah, what else happened? Hii game ya Arsenal unajua leo sikuandika vitu zenye nilikuwa niseme, nazitoa tu kwa kichwa. Kuna kitu moja nilikuwa niseme yenye ilikuwa that Rice hakuwa available, ako na broken toe, so maybe tamuona next against, wanaenda kucheza against Sporting in the Champions League. Hiyo ndio game next ya Arsenal. But yeah, na I think the fact that wako 1 point closer to Man City, who are their main rivals. Najua Liverpool ndio wanaongoza league, but wakikuwa 1 point behind City, I think Arsenal watafurahia. Hata kama wako 9 points behind Liverpool, I think Arsenal wanaweza find hiyo momentum ya kufanya nini, ya kuweza ku minimize hiyo gap ama kuanza kupata hizo consistent results. The young man mwenye alifunga bao ya mwisho, Ethan Nwaneri, fans wengi wa Arsenal walikuwa wananiambia that this guy is good, anaweza cheza number 10, na wako wana understand mbona ile period ya ilikuwa 2 months and Odegaard hakuwa available, Nwaneri yako anachezeshwa. Walikuwa wananiambia wala feel wako very frustrated. Aliwekwa as a substitute na akakuja na akafunga bao, his first EPL goal. And yeah, just like that, Arsenal wakashinda 3-0. And now sasa we go into the painful part of the video, whereby Man City got slapped 4 goals by Tottenham. Yeah, saa international break ikaanza na sasa hii imefika time ya story. Nilidhani that perhaps Man City wameenda international break, wataenda wakuwe rejuvenated. Players wengi hawakuenda international break, akina Diaz, Akanji, John Stones, Grealish, Foden. Some go like, the KDB pia kuenda, Gundogan obviously iliacha kuchezea Germany. That maybe Man City watakuja wakiwa na energy this part ama the remaining part of the season ama before that fike January, but walikuwa slapped 4 goals. Hakuna any way of saying it ama hauwezi play it down. Hauwezi sema ati zilikuwa bao za bahati, hauwezi sema zilikuwa bao zenye referee waliiba. Hizo bao za Tottenham zote zilikuwa good goals. I think Tottenham, before niongelee Man City, acha nipe Tottenham the credit. Ile nini nilikuwa niseme, ile attribute ama ile behavior yenye Tottenham wanakuanga nayo ya leaving the door open ama kuacha opponent wenyu wapate chance sana, I think waliweza kuilimit during the game. Kuna kitu yenye moja ni notice, ni kama Tottenham walitrick Man City kwa sababu I think in the first 10 minutes Man City walikuwa na press Tottenham sana, na Man City walikuwa na win ball back, especially the first 10 minutes. Hata nakumbuka during the watch along nilikuwa nasema that Man City wamekuja na fujo, they want to win, wana press back, they are running towards wako direct. But I think Tottenham maybe ndio wali engineer this situation such that ni kama wana invite Man City wa press in those few minutes za the opening first half.
ndio Man City waache hizo spaces zenye wamekuwa wakiacha against their previous opponents, kwa sababu I think that is what happened after hizo the first 12 minutes. If I'm being honest, maybe mimi ndio niko bias ama niko na standards za juu ama niko na expectations za juu. After that, chances za Man City zilianza hata hakuko na chances zingine juu ile bao ya kwanza yenye Kulusevski alipiga, alicross tu ball ikaenda, ni kama ni kama players wa Man City wa midfield walichoka mapema sana. Hata hiyo ndio the weird thing, ni kama juu nilikuwa na venye kwanza niliona Kulusevski ndio anacheza kama as the ni right ama left, as the right wing kwa Tottenham. Nilijiambia the advantage is that the advantage yenye Man City wako nayo ni midfield ya Tottenham iko na Madison na kina Bisuma, hao ndio wako hapo, na Bisuma maybe ndio the only physical one. Hao wengine we can go we can go face to face with them, tunaweza compete now. But sasa it keeps proving my point ya kusema that we don't have good midfielders ama young midfielders wenye wanaweza occupy your position. Kuna mtu atasema ati Rico Lewis ni midfielder. I don't think so. Hawezi sema bado ni defender, so I don't know unaweza mclassify wapi, kwa sababu akiwekwa acheze kama right back anakuanga mara mingi anaweza kuwa bullied na the person that is playing against, na akiwekwa midfield against these bigger players ama these stronger players or opponents, mara mingi anakuanga shrugged off the ball. Ni kama he's small na ni ukweli akona juu yeye stature yake he's not the biggest guy, so ukimputa against watu kama kina Bisuma, I think alikuwa overpowered. But funny enough, unaona kama Haaland angefunga chances more. I think bado the finishing ama the conversion rate ya Man City this season, sijaona any stat about that, but I still think Man City hata tusiseme ati Haaland, juu nimeona watu wengi wanasema that Haaland pekee ndiye anafungia Man City. Kwa hivyo Haaland akikosa kufunga, watu wengine hawawezi funga. Hiyo ni ukweli, but bado kuko na context nyingine. Unaweza sema that at the same time hata huyo Haaland akipata hizo chances, he's not converting those chances. Do you think hiyo game, hizo the first 12 minutes zenye nashinda nikisema Man City walicheza vizuri, alikuwa na chances kama 2 ama 3. Wacha tuseme 2. Kwa hizo 2 kama nilidhani that Man City wangepata an early goal in that game, in my opinion. Maybe juu mimi ni mfano wa Man City na kuwa bias, considering the atmosphere yenye maybe Man City they have not been doing very well in the last 4 games zenye walikuwa away before hiyo game ya Spurs, wakaleta Rodri wakapresent Ballon d'Or. So nilikuwa ndani that hata I think the fans, sijui kama mli notice that the fans walikuwa very disappointed, considering that fans wa Man City wengi walilive, sema si wengi, kama 30% walilive during halftime. Na hiyo in itself ina speak volumes of hata fans wanajua sahi the team is not doing well. I don't think Man City wakiwa na 2 goal deficit at the home stadium ati fans wao wanasema acha tuende, hii hatuwezi recover. That in itself inakuonesha that fans wote na sidhani ni mimi peke yangu nasema hivyo, we collectively agree that the team is not doing very well. Sitaki kublame defenders na sitaki kublame goalkeeper. Okay, defender anaweza blame John Stones kwa sababu as much as nimeongea na Man City fans wengine wakaniambia that he was not to blame for any of the 2 goals zenye Madison alifunga, I still think maybe he's partly to be blamed for juu make it easier, juu aliacha space. But I think midfielders wetu ndio midfielders wetu ndio wana expose defenders sana, to a point that kama hata Akanji sijui kwenye alikuwa anacheza hiyo game. And that is the truth. Juu Akanji kuna moments zenye huwa anasaidia ku clear up the mess. I think bado midfielders ndio issues. Na nitashinda nikisema hiyo point throughout. Hadi watu wengine wenye huwa tunaongea nao nawaambia that the midfield yetu iko very poor. Maybe kwa sababu hiyo injury ya Rodri ili happen after the window imefungwa. Maybe Man City walipatikana wakiwa frozen, they didn't know what to do. But the next game yenye Man City wanacheza ni against
Feyenoord yenye ni kesho, hiyo ndio watch along ya kesho yenye nitafanya ya Champions League. Sijui hata what to expect sasa. Maybe kesho they will turn up well. I think huwezi sema Feyenoord ni a poor team kwa sababu wako kwa Champions League au ndio walishinda the Netherlands ama the Eredivisie, which is the league ya Netherlands last season. So obviously wali lose coach wao juu coach wao alienda Liverpool. But I don't think unafaa kuenda underestimate considering venye Man City tunacheza sahii. Fans wengine wa Man City wamekuwa wakiniambia that maybe to change midfielders yetu tuweke a couple of young players wenye wako na energy, tuweke maybe Matthias Nunes hapo. Hizo zote ni good ideas, but sasa unajua sisi shida hizo suggestions zote ni that hizo pia ni high risk. Juu sasa Man City wakilose kesho against Feyenoord, the next 2 games wanacheza against, I think itakuwa against PSG na sijui nani mwingine, na wako na games kubwa, I think ni Juventus. So ukilose kesho na kama ni Man City utakuwa sasa bado utakuwa na difficult position kwa EPL na ina difficult position kwa Champions League. Nilikuwa nimesema that nataka kupatia Tottenham credit. I don't think Tottenham wali make game ikuwe hawaku force game in terms of, especially after walipata the first 2 goals in the first half. I think their entire team talk during the halftime ilikuwa around control the game, msikuwe anxious, msianze kufanya silly mistake, mkipata chance msiforce ati mnawarudishia ball juu. Second half walikuwa very wali control sana second half juu. I think hata the first shot on target yenye Man City walipata through Phil Foden ilikuwa hapo kati, maybe after dakika 65, meaning that Tottenham walikuwa very sharp in what they were doing. Na wako hadi wamecheza na their best center back pairings. That is the weird thing kwa sababu Van der Ven na Romero wako available. So huwezi sema ungedhani that maybe Man City wangeweza kufind some. Juu unaona hata last ile game yenye ilisha 3-3, Tottenham walicheza na the same 2 center backs, Ben Davies na Dragushin. Juu nakumbuka nikiwatch nikijiambia that hatuna hawajaweka hadi center back, so maybe we can take advantage. But yeah, Tottenham walikuwa wanajua kenye walikuwa wanafanya. I think kwanza after walipata the 2 goals walijua that Man City watakuja waanze kuforce kutafuta bao, maybe Man City wataacha spaces behind. Na hiyo ndio kitu yenye Man City walifanya. Hata bao ya 3 sikumbuki venye ilifungwa. Nakumbuka tu ile bao yenye I think Pedro Porro ndiye alifunga ya 3 ama sikumbuki. Ya 3 ndio ya Pedro Porro, ile yenye Solanke ndio aliassist. Na hata ukienda uangalie hiyo bao yenye Man City walifunga ilikuwa tu ni kama the only difference between Man City na Tottenham ni that Man City hawajui kukimbia ama they don't have fast players. Juu the Tottenham players I think wako fast, akina Brennan Johnson, akina Solanke pia is good, anaweza kimbia, Pedro Porro. It is as simple as that. Ni kama Man City hawezi cheza game yenye inakimbia ama yenye wanakimbia. The only thing yenye unaweza sema Man City walikuwa nayo that maybe wanaweza furahia, although I don't think wanaweza furahia, is the fact that maybe De Bruyne alikuja hizo minutes 5 ama 10 zenye alicheza, he was arguably the best player on the field. But yeah, on a normal day Haaland angefunga hiyo bao moja, maybe game ingeisha 4-1 ama 4-2. But ni kama City pia wana struggle kufanya nini, convert hizo chances. The next game yenye Tottenham wanacheza itakuwa against Roma in the Europa League, alafu Tottenham wanacheza against Fulham in their next EPL game. Yeah, as we finish up hiyo story ya Man City, we transition to Liverpool versus Southampton. Na watu wengi walikuwa nadhani that Liverpool watakama out of the blocks, they blow away Southampton, but ni kama storyline ilikuwa a bit different. Obviously Liverpool walishinda in the end, but the biggest challenge yenye nasemanga kwa hizi big teams ni unaona after Man City wamelose hivyo,
na Liverpool wajue kesho tunaweza pata advantage if we play well. Hata hiyo timu yenye Liverpool anacheza against Southampton wanajiambianga juu City imelose inamaanisha Liverpool kesho wakikuja watakuja kuweka force ama watakuja kucheza the best that they can, meaning that watajaribu kutu destroy, meaning that lazima tucheze vizuri. And I think Southampton bado wana suffer from hiyo problem ya, first of all, ni kama bado coach wao Russell Martin ameamua that that hata change system yake whatever happens, kama watakuwa relegated ni kama ashakubali, ama ni imefika point tuko 12 games in the season, bado huyu jamaa ana believe in the system enye anacheza nayo, playing out from the back and what not. Goalkeeper wao akucheza kwa sababu niliambiwa that Ramsdale hakuwa, but kuna bao moja yenye huyo goalkeeper aliconcede, as much as mnaweza sema ati nilikuwa nataka Southampton washinde juu isaidie Man City. Kuna bao moja yenye Salah Salah alikuwa anakimbia towards the ball, alafu goalkeeper wa Southampton sijui kama ni kujielewa ama alikuwa amejisahau that he's playing in a professional game, ama he's playing in the EPL against the league leaders, kwa sababu venye anatoka kwa box ilikuwa tu a bad decision. In short, Salah is still making the difference for Liverpool. I don't think that tuko shocked. I still maybe yeye ndio the best player in the EPL sahi currently, in terms of nimeona kona 10 goals and 6 assists. Yeye ndiye ana lead the way in terms of goal contributions, and I think pia yeye anacheza with a lot of fire in terms of proving that he's still one of the best players around the world, if not the EPL. Kuko na contract situation yake yenye obviously tutakuwa tunaimention kila week. Salah alikuja out akasema, sijui kama umeona those news ama those comments zenye Salah alimake, that haja receive any offers from Liverpool and there is a higher probability that Salah is out than in. Alisema I'm more out than in. Hizo ndizo comments zenye alimake. I still think as much as he's playing well, hizi comments zenye ana make za mambo ya contract, anajaribu kuapply pressure kwa the Liverpool management ama the board ama the whoever, so ampatia new contract. But I don't think hawa watu wenye wana manage Liverpool walikuwa nadhani ati Salah atakuwa this good. Acha tu niseme hivyo. Najua hao ni rivals wetu, but I think the boardroom ama the whatever, sijui anaitwa nani, sijui kama ni directors, hawakuwa wanadhani that this season, especially after Klopp ameenda, hawakuwa wanadhani that Salah atakuwa this good. So ndio maana unaona kuko na hizi dramas zote za mambo ya contract. But yeah, Liverpool walikuwa very good. Obviously waliconcede 2 goals. Niliona that Dibbling ni player wa Southampton. I think ako 19 years. Alikuwa very good in running the works. Before ni juu nimewatch hiyo game ya Liverpool. Sasa before ni watch nilikuwa nimeuliza rafiki yangu fulani, juu nataka mtu anipresent, na especially game yenye imeisha, nataka mtu aniambie kenye yeye aliona, ndio nikienda ni watch nione kama hizo vitu aliniambia ziko. Na niliona hiyo point yenye niliambiwa that Dibbling was good. Juu hadi kuna hiyo bao yenye alizungusha, is very good. Juu hadi nilinotice ilikuwa against Southampton, yenye Man U alichezanga against Southampton in an early kick-off. As much as Man U alishinda hiyo siku, Dibbling alikuwa good. Bado against Arsenal, Dibbling alicheza vizuri. So maybe hapo there is a young prospect mwenye anaweza kuwa snatched by either one of the big teams in the EPL. But Liverpool waliweza ku overcome hiyo, si controversy, inaitwaje, challenge, ama juu fan mwingine wa Liverpool mwenye najua alikuwa ananiambia that after the international break Liverpool they are very good. Juu hata nakumbuka during the game alikuwa ananitext ananiambia that nilikwambia tukitoka international break team hairudungi vizuri, but Liverpool, congrats them, waliweza kupata hizo 3 points, na ni kama wameanza ku run away with the league. Juu sasa wako 8 points what ahead of the second team, which is Man City. The next game yenye Liverpool wanacheza itakuwa kwa Champions League on Wednesday, itakuwa kati ya Liverpool na Real Madrid. Hiyo ndio game yenye tunaona on Wednesday, so maybe you can tune in that one. Na the next game yenye Liverpool wanacheza in the EPL, I'm going to mention it kwa sababu it's very big.
the context of the season kwa sababu itakuwa against Man City at Anfield. So I think if Liverpool watawin hiyo game, watakuwa wamepata very very big advantage against everyone else in terms of winning the league. Juu wakishinda hiyo game against City, sitaki kuongelea hiyo game sana juu tutai preview on maybe Thursday ama Friday. Saturday I don't think so kwa sababu Saturday tutakuwa na watch game, but if Liverpool wakipata 3 points against Man City on Sunday, itakuwa 8 plus 3, itakuwa 11 points. Na considering that Man City wana drop points against everyone, I think Liverpool wanaweza secure the league kwa sababu hata hatujafika katikati, but wanaweza gain a very big advantage before hata tufike January. That being said, I think nimetackle mambo yote ya Liverpool. As we finish up na game ya Man U na Ipswich, the Tractors. Mbona ni kama nickname ya Ipswich ni Tractors. Yeah, ilikuwa the first game yenye Amorim alicheza. Amorim alikuwa na manage as the United boss. And yeah, aka make very decisive lineup selections, akaweka Rashford as the 9. Na game ikaanza within the first 1 minute ama 1 minute to 30 seconds in, Rashford alikuwa amefunga, na tulikuwa tumemention previously ama during the watch along before the game ianze, tulisema that when a new manager na take over at Man United, Rashford huwa ana find his way sana, huwa ana find the goal ama huwa ana find a way of scoring sana under a new manager. Sijui kama ni kwa sababu maybe ana feel that, unaweza iangalia in two ways. Unaweza sema ni kwa sababu maybe the old manager akitoka, Rashford anasikianga hiyo pressure imepungua, so anacheza akiwa more relaxed, so anaweza kujiexpress in a new way. Na bado kuna mtu mwingine anaweza sema maybe the new manager akikuja, Rashford anataka kuprove that he's still good. But I'm going to be fair as much as possible, as much as watamani watasema whatever. After hiyo bao, I don't think Rashford alikuwa very good in that game. And hii experiment ya playing him as the 9, I think itakuwa very difficult. Kwa sababu kuna moments zenye, okay, wacha ni present argument. Ukimchezesha wing, Rashford tunajua venye kuna deficiencies za kudefend ama za kutrack back. So hapo inaweza impact system sana. So the best option ni kumchezesha as the 9. Lakini so ukimchezesha as the 9, I don't think you do his best position. His best position on the paper inafaa kukua on the wing kwa sababu hiyo ndio position yake, left wing. But sasa ukimchezesha hapo, I think considering that Man U anacheza na system ya 3-4-3, which requires players wenye wanaenda mbele na wanarudi nyuma throughout the game, I think that atakuwa na struggle unless aanze kuzoea kucheza hiyo position, ndio azoee kukua na track back akienda mbele. 3-4-3 yenye Amorim aliweka hiyo siku ilikuwa Rashford, Garnacho on one side and then Bruno Fernandes on the other side. Casemiro ndiye alikuwa midfield wakiwa na Eriksen. Kuna time yenye Casemiro ndiye alitolewa wakaleta akina Ugarte, Eriksen akaendelea kucheza. The other side, Diallo alicheza as the wing back. I think alikuwa na a very good performance jana. I think nilisema during the watch along that maybe mimi ningempatia yeye man of the match, but fans wengine wa Man U walikuwa wananiambia that the best player on the field on yesterday Man U akicheza against Ipswich ilikuwa Onana, kwa sababu Onana kept them in the game. Zile saves zenye alipull off ku prevent the chances zenye ama ku prevent goals zenye Ipswich wangefunga, maybe Man U ange concede hizo chances, storyline ingekuwa different. But I think that hiyo pia bado ni a good point. Na bado kuna fans wengine wa Man U walikuwa wananiambia that Mazraoui waliambia they were impressed with Mazraoui with how technical he is, especially considering that anacheza as the right center back. Wakaniambia that they were very impressed. Wengine wakaniambia that Luke Shaw amerudi, maybe that is something to look up to. But I think kwanza after sijui kama mlinotice before Ipswich wafunge bao yao in the first half, ilifika moment ni kama Man U walianza ku revert into playing the way walikuwa wanacheza previously
under the former manager Ten Hag, especially after dakika ya 30 in the first half. Walianza ni kama wanapatikana, ni kama opponents wanaanza kufind hizi spaces in behind, alafu tuliona that Ipswich eventually waliweza kufind a goal. And nilisema that during the watch along, after hiyo Ipswich walipata the 1-1, ikafika dakika ya 60, I think hao walikuwa satisfied with the draw na walikuwa impressed na timu yao. I think maybe Amorim bado akona a lot of work to do. But sasa unajua the disadvantage with Manchester United is that Man U wanataka impact immediately. Najua watakataa hiyo statement, najua watasema that blah blah, they will do their best to try and say that they will give him time, but I don't staki kusema ati they won't, but I think wataanza kumpatia pressure. I don't know kama Man U wanaweza kubali kusacrifice this season wa implement a good playing system, but wamalize kitu kama number 8 ama number 10 ama number 11. But I think Amorim ako na kazi mingi sana ya kufanya considering wale players wenye wako Man U. Juu nilikuwa naambia a very good friend of mine that the easy ideas zote bright zenye Amorim ako nazo, they are very good on the paper, but sasa ukifika Man U uanze kuwatrain ama uanze kuimplement hizo sessions, unaweza anza kunotice that kuna players wenye hawezi implement kinyo unataka. Granted, alianza kuwatrain only 1 week ago ama on Monday, so maybe players hawaja understand system yote. Unaweza tumia hiyo kama reason ama kama excuse, unaweza sema hivyo, but I think that ikifika summer they will have to sit down and have very big ama very serious talks with the players wenye wako hapo available, kwa sababu I think most of the players ama wengi wao sidhani kama wataweza kufanya nini kuweza kuimplement your system. Mwenye naona akiwa very good in that 3-4-3 ni Mazraoui, Delete, Luke Shaw akistay fit anaweza kuwa, Dalot atakuwa average, Amad Diallo maybe akiwa wingback. Kuna venye huwezi sijui kama sitaki kusema unaweza put confidence, sijui kama during big games akicheza hapo unaweza kuwa very sure, but I keep saying that sitaki ni judge Man U na hiyo game moja yenye walicheza jana. Juu I don't think bado, as much as mini rival, I don't think that hiyo ni fair kwa players na ni fair kwa coach wao. But unaona after wamecheza hii game ya next week yenye wanacheza against this coming week against Everton, hapo wakicheza games mbili sasa nitaweza kuweza kutafuta zile patterns kama wameweza come up with new patterns. Juu I think after kucheza na Everton, the next game in the EPL itakuwa against Arsenal at the Emirates, na I think hii itakuwa very pressure game for Amorim, whether or not alianza this season ama alianza jana ama alianza kesho. Hii itakuwa pressure game, kwa sababu wakilose hiyo game, I think negativity itaanza brew ama itaanza build up for Manchester United. But yeah, I don't think uko na anything more ya kusema about that game ama anything more ya kuongelelea in Matchweek. Ni 12 ama ni 13? 12. Obviously Premier League table inakaa hivi: Liverpool wako number 1 with 31 points, City number 2 with 23 points. Nilisahau kumention hii but nitamention. Chelsea na Arsenal wako na 22 points. Chelsea wako na hadi the same goal difference, but juu Chelsea wamefunga mabao mingi, yao ndio wamewekwa juu. Next week Man City wakilose, alafu Chelsea na Arsenal zishinde, zote mbili zitaruka Man City, meaning that next week saa kama hii there's a possibility that Man City watakuwa number 4. There's a very big possibility that Man City watakuwa number 4. Juu the next fixture yenye Chelsea wanacheza ni against Aston Villa Sunday. Against Aston Villa Sunday sitaweza kuwatch hiyo juu kuko na hiyo game ya Liverpool na Man City, hiyo ndio tutawatch. Na Arsenal on Saturday atacheza against West Ham. So hizo teams mbili, Arsenal na Chelsea, zikishinda against their opponents, the next Man City wanaweza, next week Man City time kama hiyo wanaweza kuwa number 4. That being said, nataka nimalizie hapo. I go and sit down, I go and have something to eat.
hiyo game ya Newcastle tutarudi to watch. And yeah, hopefully you guys mnaenjoy the match week reactions zenye tumeanza kufanya. Make sure that you support by liking the video, and I'll see you guys hiyo masaa ya ni 11 ama ni saa ngapi? 11